with Neymar, who's onside, and he's found the net. He nearly burst it. Brazil. Held off Jordi Alba. Comes through to Fred. Just about all over. Flicked in by Griezmann, and flicked on! And France take the lead in the World Cup final! Deft delivery from Antoine Griezmann! Faded it in, Vasilko appeared round the back. Mandzukic can compete with Pogba. Came down for Vida. And then Perisic 1-1! He has screamed that in! Croatia are never behind for long. Deft delivery. Antoine Griezmann. France have their lead back. An historic goal. A goal of its age, of its generation. Here though is Mbappe taking on Strinic. Mbappe. Griezmann, Pogba! Pogba! For France, and possibly now the world! An iconic French goal for Paul Pogba! Running at Vasilko, here's Mbappe! Oh my word! Teenage kicks! The ultimate teenage kick! The boy with the world at his feet! Oh, Lloris was caught on it by Mandzukic! And Croatia have a little sniff! You can only apologise! Might enjoy it even more if there's a goal, and Torres is in here, and Fernando Torres scores for Spain. And what was Jens Lehmann doing? He's broken the barrier. The drought is over for 24-year-old Fernando Torres. The goal comes out of nothing. Con fuerza allá adentro Matías, silbato del colombiano. Acá está Matías. ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! Anotó Matías. Lo quiere poner nervioso. Silbato de Roldán. Messi. Y el 1-1. Lo conoce bien Bravo, le intuye el lado. Arturo le pegó el chileno. Gol chileno, anotó el Rey Arturo. 2-1. Higuaín le pegó. Elevado. La pelota elevada por todo el travesaño. Se lo perdió Higuaín. Vamos Chile. Acá está Aranguis. Le va a pegar Charles. Aranguis, gol de Chile. ¡Gol chileno! Anotó Aranguis para el 3-1. ¡Qué momento, Ñuñoa! Orega. ¡Tapo Bravo! 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 ¡Y nos acercamos! Alexis y la Copa América. Alexis le pegó. ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón de Copa América! En un partido dramático.
Rolls it towards the near post. Flick on from Chukwueze. Troost-Ekong, goal! Goal Nigeria! Troost-Ekong's third of the tournament. Strong header from a corner, and the Super Eagles are in the lead. Super Eagles are in lead indeed. Their feet, here it comes. Nabale, back post chance, goal! Frank Kessié! Cote d'Ivoire are back in the game. Another goal, and Nigeria's defence for once let them down. Yeah. Well, if that was in, that would have been some goal. Adingra to attack Aina again. Adingra, can he cross? It's a great ball, it's a goal! Who got the touch? Was it Hala or was it Troost-Ekong? Let's have a look at it again. Adingra once more, vital in the build-up here. Gets the cross in. Hala got a little foot ahead of Troost-Ekong. That is a fabulous goal. That's a striker that wants it more. You know, he put himself in front of Ekong, stretched that long leg of his, and then he had a poke on. He's over the top. You see what I mean? How does he live that down now? If it turns to be a man who's had an absolutely illustrious Santos. Comes up for this one. And it's saved by Paliuka. Well, there might be a relief. And certainly a reprieve for Baresi. But what you've also got out there, Rob, who are so tired. And a successful penalty puts Italy one ahead. So his job is done successfully. It's just before the end of extra time. Missed 2 or 3 against Sweden in the previous game. Mario. Whoa, what a cheeky one. He did a little shuffle coming up. And then got a cannon in off the post. Ivani comes forward now. Penalty. And does his country proud. So imagine the pressure that now puts on the next Brazilian. As Paliuka goes. Brazilians watching, all linking arms. Solidarity, that's there, the lads on the bench. Wishing Branco well, I'm sure. Coolness itself. Coolness itself. 2-2. Takes such a long run with all his free kicks and goals for his team here now. Mazzaro. It's saved by Tafarel. The Brazilians are jumping around in delight. That feeling of solidarity grows. Brian, the goalkeeper here must have been 2 yards up his line before he's even kicked it. He stepped forward. He's done it. It's a goal. And Roberto Baggio will be the last one. There's delight amongst the Brazilians throughout this tournament. He's missed it, and Brazil win the World Cup. Baggio stays rooted to the spot, has hardly moved. Italy. Turn from Luongo! Oh, what a goal from Massimo Luongo! And their Swindon town man has stuck one into the
rebote, ¿no? Vemos como Fabián se tiene que estar muy cerca. A ver Lamine ahí, vamos a ver Lamine que vuelve la pelota, juega con Nico. Intenta irse Saka, sale a su paso Laporte, el envío de Saka, Bellingham atrás, el disparo, gol de Inglaterra, acaba de marcar Palmer en la única jugada que ha hecho Inglaterra en la segunda parte. Ha anotado Palmer. De no querer arriesgar demasiado, pero evidentemente cualquier error, cualquier mínima cosa hay que aprovechar. A ver, Oyarzábal, Cucurella que intenta llegar, Oyarzábal. ¡Sí! ¡Gol Oyarzábal! Petit. Zidane! Lift off for France! Djokaya. Zidane! Lightning has struck twice. Two corners, two Zidane headers, double trouble for Brazil. Vieira, Emmanuel Petit, 3! Made in Highbury, finished in Paris, the World Cup. Argentina luego haría más cambios. Esta es genial. Perdió la pelota Carrascal. Paredes que mira a Lo Celso que se la estaba pidiendo. Lo Celso sin ver. De primera intención le pone el pase a Lautaro Martínez. Miren la inteligencia del pase. Y Lautaro, que es veloz, cogió un cáncer. 4 days shy of 20 years ago. So Koulibaly from Napoli with the first kick against Abou Gamal. Sneaks in just under the body of the goalkeeper. Senegal are on the board. Big responsibility for a young man, but he's come up trumps already. Did so against Cameroon, got the first penalty on the board in the semi-final. Up against Edouard Mendy. Another excellent kick from Zizou. Egypt. Some of the players can barely watch now. I'm sure there are a lot of fans too. Hardly bring themselves to look at this. This is Diallo. Diallo just past the goalkeeper. The two Senegalese kicks have not been all that convincing, but they have landed in the back of the net. 2-1. More than a month in Cameroon in tough conditions. Abdelmonem against Edouard Mendy, who was a big figure in that goal. Abdelmonem! He's cracked it against the upright. That is a miss. The first one squandered by the Egyptians at this tournament. Inches away. Another French-born player in the Senegalese side. Saved by Abou Gamal. Keylor celebrates. This is Marwan Hamdi now with kick number 3. Hamdi was perhaps the closest to scoring a goal for Egypt. Hamdi! Oh, that's easy. Waited for Mendy to commit. And Gamal having something to say to him.
Need to block out the noise. Young man against Abu Gabal and in the back of the net. Keeper went the wrong way. 3 out of 4, Senegal. That's Cameroon on Thursday night. Came on as a late change here. Up against Mendy. Lachine saved! Saved! Now Senegal are in the driving seat. To win the Africa Cup of Nations, to give Senegal success by 4 kicks to 2 on penalties. Can he make it 4 out of 5? Mane! Senegal are African champions! Sadio Mane delivers. The Lions of Teranga. Argentina just struggling to find a way through, but it's a long direct ball and Di Maria's in behind. Di Maria over the goalkeeper. Di Maria gives Argentina the lead. 21 minutes gone and Angel Di Maria puts Argentina ahead in the Copa America final. المنتخب الأردني في أول نهائي في كأس العرب، كرة مباغتة والهدف الأول عالمي من أسامة طنان. أي جول، أي كرة، أي لوب، هذا تاريخ، هدف أسطوري هنا في مرمى لوسيل، في ملعب السحر. هنا يواصل استاد لوسيل نثر سحره في مباراة الكبار. مش ممكن. ركنية لمنتخب الأردن. التنفيذ على القائم الثاني خطيرة برأس جول. هدف التعادل للنشامة. الأردن يا الأردن، الأردن يا الأردن. 1-1. الفينال ولع، الفينال اشتعل. أي كورة، أي عرضية. علي علوان يمشي، علي علوان يحط الثاني. جول للنشامة. الثاني أردني، الأردن عاد من بعيد، الأردن عاد من جديد. أي شخص تلعب كرة هذه خطيرة بالراس. مش ممكن. والتعادل المغربي. حمد الله يلغي الهدف التسلل. إذن بعد الكرة المغرب عن طريق بن تايك، ضربة رسولة، كرة ثانية والهدف الثالث عن طريق حمد الله. المخضرم جول. هي الصعيبة، هي اللقطة الصعبة. للكرة الماضية وتصل بعد ذلك إلى لامين جمال، يأتي بالكرة، الكرة للأمام والمحاولة. هدف. هذا ما يحتاجه نهائي كهذا. هذا ما يحتاجه نهائي كهذا، أن يسجل الهدف الأول. تشيلسي الانجليزي في الكرات الماضيه، محاوله المرور، صدق. الله مندش. لا تتاخر البرتغال كثيرا. وصلت الى بدري اواخر شوط المباراه الاول. كره في هذا المكان واسبانيا هدف ثاني. اوريا زبال يا للاخطاء الدفاعيه في هذا المكان لمندش. مرور عرضيه للامام. الله الدون العظماء لا يأتون عبثا. العظماء لا. تحية
الأولى. راموس دخل بديلا للأسطورة رونالدو، والآن عليه أن يهدي البرتغال فرحة أولى. يتقدم، يسجل في منتصف المرمى مباشرة بكل هذه القوة، وبالتالي يذهب لحارس مرمى يشجع يحفز من أجل مهمة جدا، من أجل مهمة كبيرة جدا. وركلة ترجيحية، يتقدم، يسجل ويصرخ من أعماقه: لقد فعلتها وأدركت التعادل. لكن لويس إنريكي فجر قدراته بصورة كبيرة. فيتينيو يتقدم، أوناي سيمون حارس المرمى يدعو له الإسبان، لكن يدعو البرتغاليون، وقوية في المرمى. هدف ثاني للبرتغال، هدف ثاني باينة. قليل الخبرة باينة. يتقدم، يسجل. الله هدف جميل. ركلة ترجيح، تتلاعب بالصغير وتتلاعب بالكبير. ولدينا برونو فرنانديز يتقدم، يسجل كالعادة. تكون منه أن يسجلها، يسجل. و3-3. أنا لما قلت لك الذهب لا يسطى يا إسكو. مينديش سجل هدفا كبيرا مثيرا جميلا في المباراة، فماذا يفعل بالركلة الترجيحية؟ يتقدم مينديش ويسجل، وقوية يا إلهي. الله زار الشباك مرتين هذا البرتغالي، زار الشباك. الآن لديها الركلة الرابعة، وعن طريق الخبير الكبير ألفارو موراتا يضيعها. الكبير الذي أضاع ركلة ترجيحية في وقت ليس وقتها. مينديز، تكون الأمور حسمت. مبروك للبرتغال التتويج ولقب آخر يذهب. الذي سجل من الأهداف ما لم يسجله غيره في تاريخ كرة القدم. افعلها يا الدور المعتادة، يرفع كأسا أخرى، وترفع البرتغال كأس دوري الأمم الأوروبية، لقب آخر يفرح به. Tem a chance, abre o espaço, bate pro gol, perna esquerda, gol! Domina Robinho, tocou no Kaká, abriu espaço, bateu pro gol! Carou a marcação do Sorin, saiu na boa, veio o Placente, ele tira o cruzamento, olha o gol! Aplaude, tá feliz da vida, para Adriano, para fazer o gol! A série até o final, cruzamento, bola para a área, gol da Argentina, Aimar se antecipa. They try to open up the Dutch via another route. Iniesta's in the middle all alone. If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have
Torres plays a part, his first part almost in this World Cup. Fabregas slides it through, no doubt in the world that he's offside, and Andres Iniesta blasts it beyond Martin Stekelenburg. Jesus stayed onside. Facing Trauco. Good looking delivery chance for Brazil! And they pulled that one away! Everton sneaking in on the far side. He steps forward and sends Alisson the wrong way. Brazil are beaten for once. And Guerreiro has put his side back in this final here in the Maracanã. Passing away from him as he tries to recover. Did well there, the Liverpool man. And Gabi Jesus steers that ball home. And Brazil are back in front. Cool finish. And as this splits to kill this one off, here's Charlison, drills it in, strips off the shirt because he knows Brazil are going to take this Copa America. Lamine Yamal, Pedro Porro, Williams, and thundered in for Spain by Ferran Torres! At last, at long, long last, Spain's magic moment! But the mountain to climb now for Argentina. Nico Williams does ever so well to keep it alive, and that's easy. And here's a man who's got all the mental strength in the world, maybe lost a yard or two of pace, Sadio Mane, but he inspires an attack. Senegal thrust forward. Pop Gay! Sensational! Stellar! Supreme Senegal! Maybe in extra time they've produced the moment. And it's Pop Gay with his... On the trophy with that free kick. Here comes Eder. Not got much help. Oh, he doesn't need any help. How about that? The striker who rarely scores has scored maybe the biggest goal in the history of the Portugal national team. Well, I said earlier, he would have been an unlikely hero when he had that header saved by Hugo Lloris. But that drive from distance, he couldn't. Here's Kempes, and still Mario Kempes pounces an Argentina lead. Over the top to Van der Kerkhoff, free header from Maminga, it's in! Inside the final 10 minutes, and the Dutch are level. Dancing his way through, still Mario Kempes, he's done it! Argentina lead once more. Could this be the hat-trick? 1-2 with Bertoni, that's it! Argentina lead 3-1. And it's just a matter of minutes before they're crowned world champions. Against Saudi Arabia for a goal, looking for the same thing. Richards off the bar and in. Chris Richards opens the scoring for the United States. 4 minutes in. United States ahead on the 4th minute goal by Chris Richards. Space for Ruiz on the turn, sneaks it through. Jimenez scores. You knew the response was coming. Raul Jimenez
today. Now from the free kick, whipped in, the header back post, Alvarez! But the flag negates it. It's a simple black and white decision in the VAR room, and the goal awarded gives Mexico the 2-1 lead. Now Rivaldo, and Con spilled it, Ronaldo to make the breakthrough. His predatory instincts take over, and Brazil lead midway through this second half. Well, you have to feel for it. There's a really strong run from Cleberson, Rivaldo's left it, Ronaldo scores! For the second time in the space of a dozen second half minutes. Arturo frente al balón. Silbato de López. Arturo le pegó. Vamos Arturo, la mejor figura de Chile. Todos a apoyar a Vidal. Acá está Messi. Vamos Claudio. Elevó. Medio arriba Leo Messi. Se fue a la tercera bandeja. No lo pueden creer los argentinos. Todo igual. ¡Qué final! ¡Qué final! Castillo. Compañeros en el Barça. Compañeros en el Barça. Vamos, Claudio. Mascherano. Gol de Argentina 1-1. 1-1. Acá está Charles. Acá está el príncipe. El grandote Romero. Silbato de López. Le pegó a Arangui. Gol chileno. Gol. De López. Acá está el Cúmulo. Agüero. Salió bien. Adivinó el lado bravo, pero fue muy destinado. 2-2. Sigue de infarto esto. Creo que cerca estuvo bravo, ¿eh? Lo incluyó bien. Estados Unidos. Vamos ya. Le pegó ya. Gol de Chile. Chileno del zurdo potente ya. Le pegó. Tapó Bravo. Adivinó el lado. Notable Claudio Bravo. Con el palo de la mano derecha. Bravo otra vez notable.
en cualquier instante. Acá está el gato. ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile, campeón! ¡Chile campeón de la Centenario esta tarde! Y después de casi un año, después de 360. Starts forward, around the outside of Chiellini, who tried to hold him up. The ball's in. David Silva has struck gold for Spain. Right from the way they started the game. The Alva is busting a gut to get ahead of him. Oh, what an opening! Spain have a 2-0 lead, and it's young Jordi Alba. A terrific run, the usual precise Spanish pass. That's Xavi. Here's Torres. Chance for Torres! 3-0 Spain! Fernando Torres scores! It's arrivederci Italy! This Spanish team are the history book. Through for Torres, they're appealing for offside. The flag has stayed down. It's 4! Has made it 4. Yeah, and an assist for Torres as well. Brilliant. Can Zidane hold his nerve again now? Yes, just. The bounce off the underside of the bar, crept the right side of the line, and France lead. A Panenka start. Fired in deep from Pirlo for Materazzi. A moment of near instant redemption. Having conceded the penalty, a stylish atonement bullying Vieira and powering Italy. Fabian Barthez in action first with Andrea Pirlo first on the spot for Italy. Down the middle, Pirlo. 1 out of 1 for the Azzurri. Good penalty. Gets him down. Wiltor's done this so many times before in his career, but never like this. He's done it now, emphatically. 1-1. Well, they don't come much better than this. With the headbutt. Now to take Italy's second kick. He's up to it. Goodness, is he up to it. What nerve. Right into the corner. No saving that. Barthez. Another substitute. Another with plenty left in the tank. Trezeguet against Buffon. That one didn't cross the line. Not like Zidane's early in the game. That stayed out. And it's advantage Italy. Well, he struck it well, hit it with power. Daniele De Rossi scores. No keeper's keeping that one out. Well, it's the height that beats the keeper. He's got to put this in. The defenders are doing it just right. No celebration from Abidal. He knows that was just essential. Plenty on him. Putting this away. Long run. Good penalty. Barthez helpless. Italy are so close now. But it is a long run. He runs at it in a straight line. Extra nerves. Sagnol misses. Italy win. Sagnol scores. He went for the blast. France are still alive, but only just. And he looks across at Barthez. Come on. Lippi's Italy. Grosso's trying not to think about the bigger picture. He's thinking about the job he has to do, and that's all. And Grosso has done that job. The kick that means Italy win the World Cup in 2006. Well, you have to.
talent. Oh, great work by Ganesh. Bernardo Silva. Ganesh! Breakthrough! An outpouring of joy in Porto! Portugal strike first in the Nations League final. Сантос, Спектр. И сразу же гол забивают американцы. Первая же толковая атака. Опять что ли Клинт Демпси? Да, Клинт Демпси, король Кубка Конфедераций. Бразильцы провалились как раз в той самой позиции. Я говорил, что у бразильцев это по сути единственное слабое звено. Передача на левый фланг. Пас в центр, контратака роскошная. Донован! Донован! 2-0! Супер! Просто супер, Лэндон Донован! Ну что же у вас, молодой человек, в Европе-то не получается? Приезжайте! Будем рады в любом клубе. Может быть, и у нас в стране будем рады в любом клубе. Прекрасный футболист. Будут товарищеские матчи, в частности, в августе мы, россияне, ждем в гости гол. 2-1, но я говорил, что они гол забьют свой, без этого не может быть. Это исключено, это Бразилия. 2-1, и значит второй тайм у нас будет очень-очень-очень интересным. Луиса Фабиано. Кака. Здорово, в штрафной, прострел. Удар в перекладину, удар, гол 2-2. Забили бразильцы, но они заслужили. Что там говорить, во втором тайме, конечно, у американцев запал стал немножко выходить. Вы посмотрите, как не повезло бразильцам. Подача верхом. Удар сильный, гол. Гол Бразилия. Элану выполнил подачу, и Лусио забивает мяч. Рыдает Лусио, но он вообще довольно сентиментален для своих медвежьих габаритов. Pero jugadores serios llevan toda la semana diciéndonos que están convencidos de que se podía ganar, de que las situaciones adversas se saben sobreponer y ahí van. Va Vlasic, gol. Marca Vlasic el primero, adelanta Croacia. Joselu esperando la indicación del árbitro. Golpea el 20 de España, golpea Joselu, gol. Gol de Joselu, arriba imposible para Livakovic. Lo celebra con la... Un poquito más arriba. Brozovic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasos atrás. Viene Brozovic, gol. Ha engañado completamente a Unai Simón. El hombre que hace 8 días marcó un gol que significó una Champions y que ahora puede marcar un penalti para empatar a 2. Rodri, poca carrera, golpea, gol. Bien lanzado por Rodri, muy parecido al de Brozovic. 2-2 en la tanda. Allá va el capitán Unai Simón, que lo conoce bien de la Liga Española. Luka Modric que mira, que golpea Unai. Gol. Un muy buen penalti, vamos a ver si Mikel es capaz de empatar la tanda. Livakovic bajo palos. Mikel Merino en el golpeo. Gol, qué tranquilidad de Mikel Merino, sí señor, con sangre fría. Alojándola lejos de Livakovic y empatando la tanda a 3. Claro, claro. Unai Simón ocupa su puesto. Mayer casi en la frontal para hacer la carrera y buscar el golpeo. Allá va Mayer. ¡Vamos! ¡Sí! Ha parado Unai Simón, que aprieta los puños. Y España, Marco Asensio, va a tenerlo. Se saca al aire. Asensio. ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos, Marco Asensio! Gol para España. Se pone por delante. Iván Perisic en la carrera. El golpeo. Golazo. ¿Pero este tipo no era zurdo? Qué tranquilidad. El derecho. Aymeric Laporte. Si marca España, gana la Nations League. La Liga de Naciones. Va Laporte al larguero. Laporte le envía al larguero. No me lo puedo creer. Laporte. Pero hay que seguir, hay que seguir. Va Petkovic. Vamos, Unai.
Si ha parado uno, puede parar otro, evidentemente que sí. Viene Petkovic. ¡Unai! Recambio en la prórroga del lesionado Navas. Internacional de reputado prestigio. Viene Carvajal para el golpeo. ¡Gol de España, campeón de la Liga! Winger. Elise. Poor clearance there. And Mio hit it! And it's in! France take the lead! Enzo Mio! And what I like here is just that Lacazette's clever. He just nudges Baena there, just a little bit, not a foul, and then Mio takes full advantage of it. Goalkeeper going the wrong way. Pubil. Nice pass there to Baena again, and a chance here! Spain are level! Fermin Lopez! Wonderful team goal! There for Spain, you see a lovely ball in. I actually thought he should have taken a touch, but he knew better. He sweeps it in. You can see the ball's behind him. So I thought maybe he'd set it for himself, but because he takes it first time, he actually scuffs it and wrong foots the goalkeeper rest. He's trying to come down the line because he actually thinks he's going to take a touch, have the ability to take the ball in tight areas. Nice pass there by Kabasi, out to Juan Miranda. Great ball in! What a chance! And then put away! It's Fermin Lopez yet again for Spain! And what a comeback in the final from Spain! Well, you mentioned it, Joe. This is a good ball. And Miranda doesn't refuse the cross. He puts it in. It's a good cross. And you see foot, Sergio Gomez with the left over the free kick. It's Baena! It's from Baena. You see the wall jump. Kone doesn't jump. Even if he does, it probably clears him. It's a really good free kick. Has the goalkeeper rest, rooted to the spot. Elise, Akthiouche with a touch. In it goes! There is still hope for France. And we said, Joe, they have to make it count. You've got to make it count. Around the wall, hard and low. Akthiouche making a nuisance of himself, getting across the face, and sometimes that's all it takes. Getting bodies in the way. He's given the penalty. Mateta scores for France. What a final! What a comeback! And Mateta, cool as you like. If there was ever any doubt around the world, around that stadium. Minutes. Lovely ball forward there, and here's the chance. What a finish! Sergio Cameo, and Spain lead by 4 goals to 3. I thought France did really well in terms of getting their back line settled, but 2 players commit to the ball. But Rest did really well to close the angle, but you know who did better? Cameo. Just pulled the string on it, got underneath it. Wonderful throw there too by Tenas. How about that? It's Cameo, and Cameo seals the win for Spain in spectacular fashion. He's smiling now. They're all smiling for Spain, and Tim, what a way to end the game. I mean, could you ask for anything more? Just look at that. Rest on the other end gets himself caught in no man's land and almost has to commit, because at this point
His defender's done the hard work. The goalkeeper gets himself back on the line. We're not talking about this goal. But we saw Camello right foot chip. Minutes of normal time remaining, and Andreas Bremer puts Germany in front. He shrugged off all the pressure and produced a perfectly executed penalty kick. من هنالك ميسن ماونت طلبها وصلت لتريبيير، كرة خطيرة للإنجليز، راح من هنالك تريبيير يلحق عليه، كرة خطيرة كرة خطيرة كرة خطيرة، تريبيير با 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 جول 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 جول. يا له من تريبيير ويا له من يوكشو، هدف أول في المباراة للإنجليز. هذه فرحة هستيرية وجنونية في المدرجات. بالله عليكم سامحني اللغة العربية. الكرة في هنالك في الركنية للطليان في القائمة الأول. بابا بابا جول بونوتشي، جول بونوتشي جول يعدل الطليان في الدقيقة 67 من عمر المباراة. الروح الإيطالية، الإرادة الإيطالية، العزيمة الإيطالية، الإصرار الإيطالي، القلب الإيطالي، العقل الإيطالي، المدافع الإيطالي هو الذي يعدل. هل هذا المجنون سيجنن إيطاليا كلها؟ هذا الذي تألق في هذا اليورو. بيراردي وبيكفورد في أول ركنية، في أول ركنة بيراردي جول، بيراردي وبيكفورد وجول. إيطاليا سيفعلها هاري كين في ويمبلي لأول لقب يفوز به مع منتخب بلاد وإنجلترا. هل يسجل الآن؟ هل يسجل الآن؟ هاري كين في التنفيذ، ركلة الجزاء، هاري كين ودوناروما، كين ودوناروما، كين وجول، دوناروما وكين وجول. واحد بيلوتي خايف يا بيلوتي، خايف يا بيلوتي، خايف يا بيلوتي ومنزعج يا بيلوتي، خايف يا بيلوتي، خايف يا بيلوتي، خايف بيلوتي ومرتبك، خايف بيلوتي ومرتبك. تردد بيلوتي، سدد بيلوتي وضيعها بيلوتي. خايف ومتردد بيلوتي، باين وجهه كان اصفر بيلوتي وكانه يحمل انجلترا. هاري ماغواير يستعد، مركز كثيرا. ماغواير من امام دوناروما، ماغواير ودوناروما، ماغواير ودوناروما، ماغواير في الزاوية 90. هاري ماغواير، بونوتشي والتنرفزة باين عليه. بونوتشي يستعد لتنفيذ الركلة، ركلة الجزاء بثقة كثيرة ونرفزة. بونوتشي 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 بابا سجلها. يا بيكفوردا، يا بيكفوردا كاد يصدها. تنقذنا، من متى تنقذنا إذا لم تنقذنا وانت العملاق. راشفورد يستعد من امام دوناروما، راشفورد ودوناروما في اتجاه الكرة، من امام الكرة وجها لوجه. راشفورد من امام دوناروما، على يسارك يا دونا، على يسارك يا دونا، على يسارك يا دونا، على يسارك يا روما، على يسارك. لا لا ضيعها. راشفورد يضيع ودوناروما في جهة والكرة في جهة، ضربت في القائم وخرجتها يا ماركوس يا راشفورد. خطيرون في كرة القدم طبعا. برناردسكي وبيكفورد يساري ايضا، بيكفورد يساري وبرناردسكي يساري. برناردسكي جول. صارت الافضلية لايطاليا الان بعدما كانت لانجلترا. المباراة جيدن سانشو يستعد لتنفيذ الركلة، ستضيع مثل ما ضيع راشفورد. دخلتم احتياطيان، سانشو ضيعها مثل ما ضيع راشفورد. سانشو ضيع مثل ما ضيع راشفورد. سجل بروعة في الدور النصف النهائي، وبيكفورد بشجاعة كبيرة، وجورجينيو بيكفورد راح يضيع. جورجينيو بابا ضيعها.
جورجينيو لإنجلترا الآن. بوكايو ساكا يستعد لتنفيذ الركلة. ليس أنت من تضيعها يا ابني، ليس أنت يا ساكا، ليس أنت يا بوكايو ضيعتها، يا بوكايو ضيعتها، يا بوكايو ضيعتها. ودوناروما أنقذها وإيطاليا تفوز بكأس أوروبا للأمم. نعم إيطاليا تفوز بكأس أوروبا للأمم. دهشة كبيرة في المدرجات، دهشة كبيرة في المدرجات. أنديامو تروفيو. Messi scores. All of those goals, all of those moments in a magical career. Messi turns it out to Alvarez, who gets it through. And that's McAllister looking at Di Maria. Argentina shirt, probably bigger than this. To get the game back on. He's done it. And France are now in one big hurry. Allez, says the president. Put this game on. There's a hunger about France. A desire that's been missing. Mbappe gets the return! Incroyable! Being the end of the line for France, but instead they might all be flocking there later on. It is just one stop from the Arc de Triomphe. There's Messi. Messi wants it again. Lloris in the way. Was it off the line or over the line? The referee's had a look at the watch. Offside. Well, the referee has pointed to the middle and said goal. How about 3 times Kylian Mbappe? Mbappe is the man. A hat-trick in the biggest game of all. Will go first for France. And Mbappe will score for France. 3 times on the spot. 3 times. And he rolls it in. Well, that's stylish. That's incredible. France. Saved by Martinez. The first cheers are Argentina's. And Dybala does it. Straight down the middle. 2-1 after 2. Wide! Paredes does exactly what he had to do. And Muani must score. And he has. That's been the way he's played the game ever since coming on. Well, he had that huge chance. It's Argentina.